Bună ziua tuturor! Avem a doua zi de forum astăzi. Ieri am ascultat o prezentare super interesantă și un studiu de caz de la Janus Ius, care ne-a povestit despre Teleschive Creative City și cum a devenit acest loc să fie unul din centrele creative ale orașului Tallinn. Astăzi o să-l avem pe Janus la fel într-a doua parte a zilei, într-un panel de discuții, însă în această jumătate a zilei vreau să invit pe scenă mai mulți experți și locali și internaționali pentru a discuta despre ce este într-adevăr un oraș creativ. Eu sunt manager de comunitate la Centrul Industriilor Creative Artcore, un loc foarte interesant și inspirațional și pentru mine și pentru, cred că, comunitățile creative din Chișinău. Și pot să vă spun că de când lucrez la Artcore, este deja de 4 ani, simt că, într-adevăr, Chișinău este un oraș foarte creativ, pentru că noi avem un loc fantastic în care vin foarte mulți artiști pentru a beneficia de acest spațiu, pentru a se prezenta pe sine, pentru a interacționa cu audiența și alte comunități. Ceea ce mă face destul de mândru și sigur că Chișinăul are un viitor foarte frumos în industriile creative și, într-adevăr, poate să devină un oraș creativ. Însă, ca să ascultăm mai multe studii de caz despre orașe creative, vreau să invit în scenă următorii experți. Dumitru Gangaliuc.
Dumitru este immersive director și business developer, fondator al Rift Studio, Bold School și Bold Fest. Dumitru ne va povesti despre noi destinații turistice și artă digitală multisenzorială. Următorul este Caspar Liegalis, Centrul de Artă Total Dobje Art, Black Hole Residency, Riga, Letonia. Caspar ne va povesti despre locații culturale de origine ca realizator și catalizator de schimbări. Următorul speaker este Federica Torin Jacobsen, coordonatoare de proiecte la Institutul Cultural Danez Moldova. Federica ne va povesti despre valoarea socială a orașelor creative. Și acum o invit în scenă deodată să prezinte pe Alina Tăbăcari, șefa Direcției Cultură și Patrimoniu Cultural a Primăriei Municipiului Chișinău, pentru a vorbi despre cultură și creativitate în serviciul dezvoltării urbane. Alina, te rog aici. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi speakeri! Vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre și sunteți astăzi în cea de-a doua zi de forum alături de noi. Până în 2030, aproximativ 60% din populație va locui în orașe. Această urbanizare rapidă va aduce noi oportunități de creștere și prosperitate, dar și un șir de provocări în calea dezvoltării orașelor. Creativitatea și inovațiile sunt cele care vor genera noi abordări ale planificării designului urban și dezvoltării comunităților. În ultimii ani, în contextul dezvoltării urbane, tot mai frecvent este adus în discuție conceptul de oraș creativ. De asemenea, au fost publicate și un șir de studii referitoare la impactul creativității asupra dezvoltării UNESCO. Inițiativa UNESCO, Rețeaua Orașelor Creative, care cuprinde 246 de orașe, a internaționalizat conceptul promovându-l la nivel global. După definiția general acceptată, orașul creativ este orașul unde arta este respectată pentru importanța sa estetică, pentru abilitatea de a încuraja înțelegerea și comunicarea între locuitori. Diversitatea culturală este acceptată, iar exprimarea creativității în orice formă este încurajată, iar oamenii se pot bucura de activități creative ca parte a cotidianului. Arta și creativitatea sunt privite ca o necesitate în educația noii generații și apreciate pentru importanța pe care o au pentru economie, dar și pentru beneficiile spirituale, intelectuale și sociale pe care le aduc. Atunci când creativitatea este eficient utilizată și direcționată, aduce orașelor nu doar beneficii estetice, dar și economice, impulsionând creșterea economică locală. Astăzi, economia creativă constituie 6,1% din economia globală, cu o valoare de 4,3 miliarde de dolari, valoare care se așteaptă să crească semnificativ în următorii ani. Industriile creative și culturale generează în jur de 30 de milioane de locuri de muncă, conform unui studiu realizat de compania de consultanță Ernst & Young. Economia creativă este de asemenea importantă pentru angajarea tinerilor, dar și pentru a oferi surse de venit grupurilor marginalizate. Cel mai important activ pe care îl are Chișinăul pentru a se dezvolta creativ sunt oamenii. Avem nu doar o clasă de profesioniști extrem de talentați și activi în industriile creative, dar și o populație generală iubitoare de artă și dornică de a crea. Iar Primăria Municipiului Chișinău și-a propus să le încurajeze creativitatea și să investească în cultură și creație. Astfel, sunt alocate sume semnificative pentru investiții în infrastructură, în design urban creativ și amenajarea spațiilor publice, în susținerea artiștilor prin programe dedicate, în dezvoltarea creativității în rândul copiilor și a tinerilor.
Punem accent pe dezvoltarea creativității de la o vârstă fragedă, fiind conștienți de faptul că în felul în care va arăta orașul nostru în viitor depinde de cei care acum se află pe băncile școlilor de artă, în special. Investițiile în școlile de artă din municipiul Chișinău au depășit în ultimii 3 ani valoarea a 12 milioane de lei. În școli, anual, au loc lucrări de reparație capitală, dar și curent, pentru a oferi copiilor, cât și profesorilor, condiții mai bune pentru a studia, a crea. Școlile au fost dotate cu materiale didactice și cu instrumente muzicale necesare. Peste 10 milioane de lei au fost alocate pentru modernizarea bibliotecilor. În cele 28 filiale ale Bibliotecii Municipale HD au fost efectuate lucrări de reparație, au fost procurat mobilier, completat fondul de carte, dar și baza tehnico-materială cu echipament. Doar pentru completarea fondului de carte s-au alocat peste 4 milioane de lei în ultimii 3 ani. Printre proiecte mari se merită să menționăm Biblioteca Lomonosov, care arată altfel decât acum câțiva ani. Încurajăm participarea comunității la evenimentele culturale. Locuitorii orașului având nenumărate ocazii atât să-și manifeste creativitatea, cât și să se bucure de contactul cu arta în diferite forme. În perioada 2019-2022 am organizat sute de evenimente de amploare, printre care sărbători naționale, festivaluri diferite și, dacă îmi permiteți să fac o paranteză a mea personală, cred că cel mai minunat proiect pe care îl face Primăria Municipiului Chișinău este Dialog între generații, pentru că este un proiect care oferă posibilitatea tuturor generațiilor Chișinăului să comunice și să-și exprime arta și creația în fiecare săptămână. Totodată marcăm sărbători diferite, naționale, internaționale, locale și avem și festivaluri, cum ar fi Te Salut Chișinău sau Crizantema de Argint, care sunt deja ani buni dirijate de Direcția Cultură și Primăria Municipiului Chișinău. Evenimentele sunt și ele o platformă de promovare a artiștilor autohtoni, a colectivelor artistice, dar și a artiștilor în devenire. Astfel, sărbătorim împreună istoria, cultura și tradițiile noastre. În ultimii ani, Primăria Municipiului Chișinău a pus accent pe creativitate și designul urban și amenajarea spațiilor publice. Niciun locuitor al orașului nu poate să nu remarce spațiile urbane altfel care au început să apară în oraș, cum este Aleea Grigore Vieru cu leagănele albe instalate de fapt și în alte sectoare ale orașului, dar și cu pavajul cu elemente ale covorului tradițional, sau designul original al aleei de pe bulevardul Mircea cel Bătrân cu acele linii asimetrice fluorescente care oferă o priveliște deosebită. Piese de mobilier urban, diferit de ceea ce este obișnuit locuitorul municipiului Chișinău, au răsărit practic peste tot. Fie că vorbim despre banchete, mese și scaune sau copaci fotovoltaici, aceste elemente creative dau un ton cu totul orașului. O parte din mobilier este produs cu utilizarea noilor tehnologii și printate cu ajutorul printerilor 3D, cum vedeți băncile de pe Aleea Mircea cel Bătrân. Investim și în spații care să permită orașului Chișinău să-și exprime liber creativitatea, dar și să se bucure de contactul cu arta. Scenele din Parcul Alunel servesc drept locație pentru organizarea spectacolelor și concertelor de către școlile de artă, centrele de tineret sau orice organizație și orice doritor care vine cu o solicitare, această oportunitate fiind înalt apreciată de către locuitori. Și cum, de fapt, locuitorii sectorului Buicani pot să afirme că, practic, în fiecare săptămână acolo au loc evenimente culturale. Asemenea scene urmează să fie construite și în alte sectoare ale orașului. De asemenea, este aproape finalizat procesul de reparație a celei mai mari scene de
aer liber din țară, Teatrul Verde. În ceea ce privește creativitatea urbană, Chișinăul este încă la început. Încă suntem hotărâți să punem în valoare talentul, imaginația, capacitatea de muncă a chișinăuienilor pentru dezvoltarea capitalei. Astfel, urmează să fie adoptată o strategie de creativitate urbană care va stabili priorități și va seta parcursul orașului din punct de vedere al criteriilor ce definesc un oraș creativ. Și sperăm că într-o zi, așa cum se regăsește printre membrii rețelei Orașe care învață, Chișinăul își va găsi locul și în rețeaua orașelor creative. Vă mulțumesc! Am eu o rapidă întrebare. Ceea ce am văzut este foarte frumos și în mare parte ține de infrastructură și de clădiri și de oportunități. Însă are oare direcția în gând și anumite elemente de interacțiune și cu societatea publică, civilă și cu sectorul privat? Pentru că, da, noi avem un istoric nu foarte frumos de parteneriate publice-private, însă oare poate orașul să facă totul singur? Sau este nevoie și de implicarea altor actori între aceste acțiuni? Așa cum am menționat anterior, cea mai importantă resursă sunt oamenii și noi suntem deschiși pentru colaborări cu absolut toată lumea, și societate civilă, și fiecare individual, dar separat, dar și organizații din afara țării sau din țară, de ce nu? Ok, îți mulțumesc foarte mult. Următorul speaker pe care vreau să-l invit, al doilea microfon, este Frederike Torin Jacobsen de la Institutul Cultural Danez cu o prezentare despre valoarea socială a orașelor creative. Frederike? Ce zici? No, it doesn't matter. You can be seated. You can use the microphone. Hello, it is on. Great, thank you. First of all, thank you for the invitation. I've been looking forward to joining the panel today because creative cities is a topic of big interest for the Danish Cultural Institute. I am a project coordinator stationed here in Chișinău, working for the Danish Cultural Institute, and I'm going to tell you a little bit about our approach to the concept and our understanding, not only in the Institute, but also from a Danish perspective. So, first of all, it's not that I have a lot of slides, don't worry. This is just very shortly, so you know what to expect. And what I want to talk to you about and what I have as a primary goal of today's presentation is to question what's the actual value of these creative cities. How do we in Danish Cultural Institute view the value of creative cities and creativity in general, and then provide you with some examples from the Danish context that might be relevant both for you, but also that we specifically are very proud of. So first of all, we are all very used to this discussion about what value does creativity and culture actually bring to a society. We've heard a lot about it today already from our previous speakers, and I would really like to reference what our presenter Doina Nistor said earlier today about creativity needing to strive in cities where you're not only thinking about the working environment but also the leisure time. So what actually is the ways that we attract people to join the community of Chișinău to become part of creating the creative cities? We are used to thinking about value mostly of economic and also employment related, but this view has its limitations. And this is also why I want to talk about the social value of the creative cities, because especially also as our UNESCO colleague from previously today talked about education,
is a very big part of culture, and it's a very big part of creativeness. And we can be trapped in this conception that creativity needs to provide with a solidly economic contribution to society, whereas the braveness of culture lies in the trust we have to have for the impact to maybe come on a later note and be related to education, to critical thinking, to understanding, to inclusion of minorities, and to anti-discrimination. So the point is here that the social value is difficult to grasp, and a part of it can not only be instrumental, but as you also see here, needs to be intrinsical. I love this statement that culture and creativity is existential play. So in itself, it's a value that we have culture and that we provide culture as a right in a city like Chișinău. And being a creative city in itself requires, or is partly also defined, at least what we think in the Institute, by the ability to create a city that doesn't only have culture and creativity, but also creates an interaction between the civil society, the civic people of a city, and the actual infrastructure, so that the city doesn't only become a set in which we live, but we are interacting with the city on a daily basis. And this is the real challenge of creativity, in my perspective. So, in general, we can say that this a little bit narrow economic instrumentalism has seen its time, and we have to focus on not only the employment and economic parts and impacts of creativity, but also especially these long-term social values that are difficult to grasp. But that doesn't leave out, obviously, the importance of the attractiveness of creative cities for creative talents that was also mentioned previously today. So what we need to focus on, or what we, at least through our cultural projects in the Danish Cultural Institute, focus a lot on when we do urban development and city planning, is to have this in mind, that the audience we reach needs to be diverse. Because if we want to measure the impact of creativity only based on number of heads participating in what we do, then we reach the majority of people that we probably would have reached no matter how creative we was, because they have a natural interest for culture and creativity. These people are not the actual challenge. These people are not the subject of creative cities. Instead, we need to make social strategies that include and target the audience we don't know how to reach. So if we make social strategies that only target a high number of attendants, we are in danger of only providing consumption of culture to the majority and the middle class, who's already, as we know, participating a lot. So this is why we in the Institute have a big focus on inclusion and diversity. So here, the main topic, point, advice from our side, what we do in our work, is the importance of inclusion of different actors who actually are part of these target groups and a part of these audiences that we cannot just reach by providing the culture we already know. So if we want to create a city that is creative and that is attractive, that is interacting with the people living in it, then we need to invite the people in for the discussion about how do we actually meet them? How do we actually create this interaction between the society and maybe even just the buildings? So when I say infrastructure and interaction between the city and society, it can be as simple as how to use a building for something, how to use the urban structures that are already in place in a creative way that creates this interest that was also spoken about earlier, of creative people and their minds to be attracted to a city and to come and contribute to it on the long term.
we have I have three quite interesting examples from the Danish situation that I would like to present. One of them is on a quite large scale, which is called Copenhagenization. I'm not sure if you are familiar with the concept, but a Danish architect and consultant called Jan Gehl, who's 86 now, a very old man, but still traveling the world to give lectures and receive awards, has created or redefined the name Copenhagenization into this understanding of better pedestrian bicycle facilities in cities that are not integrated with each other, but very importantly separated. And the thought behind creating cities and infrastructure in cities that basically accommodate the bicycles and pedestrians in a higher degree than accommodating, for example, cars, but also even public transportation. A really good example, obviously, is Copenhagen, where a simple implementation has been to plan all city lights according to the speed of bicycles. So instead of having a car being the fastest means of transportation, if you are on a bike, you can be sure that if you bike from the north to the south part of the city, that the city lights is correlated to your average speed on a bicycle. So this is a very simple but still genius logic to use, and it exemplifies a way to work with the infrastructure that's already in place, but use very simple methods, and also to use obviously creative minds and creative experts to make a city that's more interesting to be in for the inhabitants. This is a person or Jan Gehl is a person who now has a big company who has supported a lot of infrastructure projects in a great amount of cities. Just some of them are mentioned here: Barcelona, Amsterdam, Paris, Montreal. New York is another example, and they are still working today. Then we have two a little bit smaller initiatives that I would like to highlight, and this is because they exemplify very well how the municipality of Aarhus and the local authorities in this second biggest city of Denmark has invited in some stakeholders from the audience that they don't know how to reach normally. One example is called Kulbroen, and this is actually an old industrial area that has been a horrible sight for everybody's eyes the last many years, but has been regenerated into a cultural meeting place where the old original purposes of the buildings and the bridge, which it is in this case, has been redefined but still not forgotten. So this is an example of what I mentioned previously of how creative minds and creative cities are clever in making the story and the history of a place interesting. Because we all know that history, of course, is very important and interesting, but at the same time, if you are really visual and creative, can be also at some times maybe not the most stimulating activity. So this is a way to try to highlight that through cooperation with civil society in infrastructure. The other example is called Dokorama, which is a two-person NGO working with documentary movie showings in Aarhus. And what they do is basically to show documentaries in public spaces. It's very simple, and it does sound very easygoing. The point of me bringing this example up is the fact that the municipality of Aarhus have accommodated the registrations and the administration behind getting the allowance to make this as simple as possible, making it inviting and open for smaller initiative groups who are not long-term professionals or even businesses to approach, to apply, and to implement projects on a small scale that allows them to utilize and show the good sides of maybe more critical parts of the city. So the highlight here would be to make sure that in the creative cities we cannot
we cannot make the creativity or the projects from above. I cannot do that as Danish Cultural Institute, and the municipality of Chișinău cannot do that. But what we can do is we can facilitate and make it possible for people to easier access the opportunities and be invited in to participate and create this creativity in the streets. And if we do this by lessening administrative burdens and bureaucracy, for example, we have a much more inclusive, much more diverse and open environment for these creative minds. Because a phrase I really love that I want to finish off with today is this, that creative people, they strive in environments where it is comfortable to be different. So tolerance creates talent, and tolerance attracts talent. So we cannot create the creativity, but we can make sure that the creative minds are not only feeling welcome and inspired, but they are also having something to do in their free time. They are finding the communities that they want to belong to. And one example I can say of to try to not only speak very positively about Denmark, I can finish off by saying one thing that we have done that has actually had a negative effect on this tolerance in attraction of talent is an increased more strict immigrant policy, making the city or the country in general be less open towards differences in people, which is actually creating less employment than it has been previously, because we simply see that people are not attracted to these environments where everybody is not welcome. This is an important factor, I think, in ensuring creative cities and the social value that they contribute with. And I think this is where I want to finish off and pass on the microphone. So thank you very much. Thank you very much, Friederike. I can say that I had this first-hand experience also in Denmark, I think in Copenhagen, when while riding bikes, we understood that if you're using Google Maps to guide you, there's the special option if you're riding a bike, and then you have a completely different experience, and then your roads won't be constructed as a pedestrian or as a car, which usually happens here, but it will be directed to the infrastructure which is specifically created for bikes, and it was an amazing experience. We had the same, I think, in Malmo, but in Chișinău, if you will be using Google Maps, you even won't have this option to turn on the bike kind of experience of the city. But regarding independent sector that you're mostly working with, I would like to ask you a question. For Chișinău, what do you think needs to be done in terms of having a more open and constructive dialogue between the independent sector and the local authorities, and also with the, I don't know, the business? I actually don't think that that it is such a big step that needs to be done. I think it's more about reaching out and inviting in, because there are a lot of people who have a lot of ideas, and for now the question is the dialogue. The question is starting the dialogue in a place where these creative ideas can express themselves. Then afterwards the discussion can start. I don't know the legal frameworks in Chișinău municipality well enough to know the administration it requires, but that would be step 2, to look into, can we do something to make it easier for small business owners, independent people, NGOs, or creative industries to join these processes of idea generating, how the public sphere can be transformed. So letting the idea grow not only from what is motivated by authorities, but also which opportunities are spotted by external people. Thank you very much. Ok. Deci, următorul speaker este Kaspars Legalvis, care vine din Riga, Letonia, și ne va povesti despre locații culturale de origine ca realizator și catalizator de schimbare. Kaspars, the floor is yours. Thank you.
Okay, hello everybody. First of all, I'm super happy to be here and thank you Chișinău City Hall for inviting me here. And and also I have started a collaboration with one of independent initiatives here in Chișinău called Zemstva, in former museum Zemstva, thanks to Danish Culture Institute. Also, I'm looking forward what kind of collaboration this will be in the future. But yeah, I'm the person from the so-called independent sector. I'm artist myself, and it just happened that I started to use my own creativity for constructing my life, and in around 2006-07, after 2 trips to India, which were super inspiring, and when I came back to Riga, I understood that, well, in Riga we have, like, it's my town, it's my environment, that's the place which I know, and I just decided, okay, from now on I will do what I want to do. And I discovered that actually I like to organize events where artists involved from different disciplines, and these events would be open for everybody. And I really like experiments. I really like creating situations which are just unusual, and that's what is my interest till now. Since 15 years, I'm doing this. And this is the place where we started back in 2006-07. You see, this is a former factory. Maybe somebody have heard about it. It's a VEF. It used to produce telephones, and were installing telephone centrals all over Soviet Union. But with the collapse of Soviet Union, also this business collapsed, and so which also shows that business also can be very fragile. Business world is super fragile, and I'm not interested in earning money. Money is just a tool for me to do what I'm interested in. So I found this place. It was abandoned. I took it. I started to rent in this abandoned, really crappy space, a room for my studio, and soon all the building filled up with other artist studios, and we started to collaborate between each other, and this was very kind of naturally growing collaboration between us, and we decided to start to organize events. So we started to use our studios for events, and we invited public to come and visit us, and we invited other artists, musicians, and contemporary dancers, and so on. And after 2 years, our small initiatives in our studios led us to the idea, let's do it in a regular base, and let's create art center. So this was the birth of Total Dobře Art Center, which is still existing, and that is the reason why I'm here, why I'm invited by Chișinău City Council to share my experience, and why Danish Culture Institute has invited me to come and work together with Zemstva initiative to help them and to share
knowledge I have gained through these 15 years of trying to be honest to myself and to other people. And you all also have this creativity. When we are talking about creative people, actually we are talking about ourselves. So we started to make events on the regular basis. We didn't have any previous experience. We have not learned as cultural managers. We were artists, designers, photographers, just people who want to do something, and it just grew. It grew. Our audience grew. Our events became more diverse. We were trying different ideas. We were open for inspiration from outside. We were traveling a lot, going to Western Europe and learning from them how to create spaces, how different they can be, and that we don't need, big budgets to run the space, to create something interesting. But of course, in Riga, in Latvia, we have opportunity to ask for support from the city council for our events, and also from the state. We have a Culture Capital Foundation, which is managed by Culture Ministry, where we can apply to support our activities, and also Riga City Council has their own programs, which of course we were using, and we were having a support from the city and the state, and also we were collaborating with many foreign cultural institutes like British Council, Danish Cultural Institute, Goethe Institute, embassies, and so we kept developing this kind of idea which grew from nothing. And and also this is a private property, and the owner of this property, he saw how much people we are attracting, and that actually this place becomes more safe, more attractive for people, and also they got some new companies who started to ask, oh, can we rent a space next by this crazy place? And so we gentrified this abandoned, vacant, degraded area by doing just what we like to do as artists. Yeah, this is actually in Chișinău, in Museum Zemstva, back in 2012. It was a project called Tandem, which was organized by European Culture Foundation, and we were collaborating with Moldovan artists and also Ukrainian. So I came here for the first time, and here in the middle you see Vladimir's with glasses. This is a guy who is on his shoulders still running the initiative in the museum since 10 years already, prolonging each year a contract, which is actually insane. But they still are doing this. Yeah, we tried different kind of, also we printed our own money because we were kind of lacking real money, so we started to use our own money. We introduced our prize. We were nominating artists according to our criteria. We got prizes from the city council, but of course gentrification pushed us out from this space. In 2013 we decided to stop because owners started to raise the rents, and we were expecting better support from the city council.
So in action of protest, we just closed it down, and I decided, okay, this is our team, by the way, just seven young enthusiastic people. So we decided, okay, we will go to the next building, but only when somebody will invite us, and without paying any rent. Actually, this is how the place looks now, today. This is the outcome of what we have started, and owner got super inspired by this creative kind of vision for the future to make it as a place for designers and events. And actually, right now it's renovated, and there are still taking place events. So 2014 was Riga became a cultural capital of Europe. I don't see the watch. I don't know how long I'm talking. 5 more minutes. Okay, thank you. So Riga, I must say, Riga is the only capital in Europe, in European Union, which is shrinking. And there are many answers why it's shrinking, why people are leaving the town. And the outcome of this is loads of empty buildings. Also, actually, here I saw in the last 2 days quite many abandoned buildings which are not built till the end or not been renovated. There must be reasons why it's happening, why the cities have so many abandoned buildings. And we were looking for a space, and we thought, okay, we just want to take one of those hundreds of empty buildings which nobody is using and do something valuable for the city. And we can manage the space or on our own, because anyway, nobody is using them. So we made a campaign, Occupy Me. We distributed the stickers. People could just mark the empty buildings and send us address where are these buildings. So we got in a few days a list of more than 500 empty buildings in the city, and we actually didn't realize that there are so many. So journalists also started to interest about what is this Occupy Me, action. And so they started to interview us and write articles, and City Council Development Department, Property Department approached us and said, yeah, this is a big issue of city, and we are super happy that you started to look for the, how do you say, look for solutions of this problem, and we want to collaborate with them. So actually we started a collaboration, and from this collaboration we started actually a new initiative called Free Riga, which is about temporary use of abandoned buildings, and it's supported by the City Council. And the support was that they just give 90% reduction of the property tax to those private owners who give their space for free for NGOs with a social benefit. And they raised the tax for those owners which are still keeping their empty buildings empty. And this led us for actually quite many collaborations with private owners. We started to use empty buildings in the city, creating a more and more new cultural venues.
which actually led us in the end. I will just quickly run through. These are the places we have been developing and this is our last location where we are currently, and you can see we are having 25 years contract now with technical university, which don't use this building anymore, so they don't need it. They just rent it out to us. We are paying very small money, but still it's some income to the university, and we have a long-term collaboration contract which secure our activities so that we can run projects in the long term. Of course, if you want to create something serious in your city, you need time. You need more than 1 year. You need more than actually 3 years. So now we've, since 2020, have started this cultural venue, which I hope you will visit one day and see where it has led us. Okay, that's there I can, yeah. Yeah, okay, thank you. Question was actually during the presentation. I was thinking in terms of what do you think is the best form of actually property when you're interacting with a building as an independent cultural actor? Is it better if it's state-owned or privately owned? But you gave the answer during the presentation, because it often happens to different cultural centers all over Europe when they gentrify the area and then they get kicked out. And even in Romania, one of the best examples of that was Fabrica de Pensule, who actually was able to put Romania on the map of international contemporary art, and eventually they were left without the space. But at the same time, I also remember the Romanian example of an NGO acting as a social realtor. When they did kind of the same what you did with the mapping, but they also went to owners and then tried to do the matchmaking between the building which is empty and small companies or NGOs that are needing the space, and they piloted usually like a month or 2 months of showcasing how the building could be used. Often it was just this short term of interaction, but at the same time they were able to help actually the building owners and new businesses collaborate together or find an interesting location. And I think one of their best results was being able to help a sale of a property which worth 2 million euros that was renovated after that. But also the social realtor closed in the end their activities. Yeah, my experience is showing that actually all engaged kind of parties are benefiting from the collaboration. If the collaboration, you know, if we all try to support each other. Mm-hmm. So and the end is not the end, actually. It's just another phase. So that the private owner, as you said, they are actually making good money after collaboration with artists. If the artists are supported by the owner and they can do better their job. But it's most of the cases, I would say all of the cases, this is a temporary collaboration, because in one day, especially if it's a great project, a successful project, artists will be kicked out. And so the best practice is that you recognize that, you realize that the owner is honest, and we have had really great collaborations for 3 years. We have created a great space and we just left it, but we also earned some money by doing that, and we gained experience and visibility.
But a collaboration with city or state owners, property owners, it's not about money, it's about social values. And of course, it can be much more effective if it's a long-term collaboration, if the state or city understands the values, but also there is a clear task for those who are developing the space, the project, that they follow the needs of society. Yes, exactly. And in Moldova, this is a problem, since if you're renting usually a state-owned property, your contract would be limited to a year. But listen, 10 years ago, before we started Free Riga organization, this was not happening. Now, after 10 years, we have came to this moment where we have the contract for 25 years with the state as the owner of this former university building. And our deal is that this place will be a platform for experiments, for innovation, for interdisciplinary collaboration, for neighborhood development, because it's not in the city center, it's in one of the neighborhoods which actually are lacking cultural accessibility, is very poor. So it's a deal between, and they are supporting us, we are supporting them, and so that's the only. Thank you very much, Kaspars. We are just standing between people in the lounge, so yeah, thank you very much. Dumitru, te rog să iei tu scena și să ne povestești despre Moldova ca o destinație turistică digitală și imersivă. Tu cu partea tehnică, ok. Este, da? Salutare tuturor. Sorry, I will switch my speech in English, so in English and Romanian, pardon. Salutare, sper că mai aveți energie și destul putere ca să mai continuați să ascultați. De ce Moldova trebuie să fie o nouă destinație turistică și unde noi ce trebuie să facem ca să ajungem acolo? Și prin ce metode am putea noi asta să facem? Așa, începem din slide-ul ăsta, am înțeles. Eu sunt Dumitru, fondatorul la Riv Studio. Și ce facem de fapt noi la Riv Studio? Noi facem îmbinarea din noile tehnologii cu inovații, luăm domeniul creativ, luăm cu cele de IT, le combinăm împreună și creăm o nouă industrie, o nouă direcție de dezvoltare. Asta tot se numește, cu cuvinte super complicate și grele, imersivitate și nimic de artă. Dar dați să despicăm frumos ce înseamnă asta și unde noi trebuie să ajungem ca să fie interesant și cum noi putem să impactăm inclusiv economia Moldovei prin a crea Moldova o nouă destinație turistică și de artă și cultură. Un pic despre background este că moldovenii noștri au o tonă de experiență și o tonă de talent care îi se exportă la momentul de față. Dar tot ce o să vedeți voi ca lucrare aici, tot ce o să vedeți voi ca showcasing este creat exclusiv de moldoveni și este creat exclusiv pentru piețele externe. Dar noi curând și deja am început asta să schimbăm, să aducem talentele în Moldovei noastre înapoi în țară ca să arătăm ce frumos putem să facem. Bun, care ar fi scopurile și obiectivele de ce ar trebui noi asta să facem sau cum ar trebui să facem noi cu proiectul ăsta? Local ar vrea ca cât mai multă lume să intre în zona asta imersivă, să intre în zona asta în care toate proiecțiile, toate lazerele, luminile, chiar luminile de sus, ecranul, tot asta face parte dintr-o experiență imersivă, dacă mai adăugăm un pic de show. Spre exemplu, închipuiți-vă că puneți mâna pe scaunul din fața voastră și toată camera începe să prindă lumini. Sau voi v-ați gândit ceva la telefonul vostru, ați tapat un mesaj și toate telefoanele au fost interconectate și au început să dea un sunet. Asta tot este o parte din zona creativă imersivă. Bun, vorbind încă despre scopurile noastre, vrem să transformăm Moldova și o să transformăm prin arta digitală. Fiind deja în a treia ediție, noi o să facem așa, și deja facem asta, ca Moldova să fie auzită peste, nu numai peste Prut, dar și peste căi și dealuri și văi, cum s-ar spune. Bun, scopul la noua destinație turistică a Moldovei prin arta digitală este de a crea noi audiențe, adică noi să fim familiarizați cu domeniul respectiv și să înțelegem
cum arta pe noi ne ajută să nu numai să diseminăm cunoștințele noastre sau să facem mai populară țara noastră, dar inclusiv de a face bani inclusiv pe artă, pentru că este preconcepția că arta nu creează bani. Bun. Unde vrem să ajungem noi, locally? Care sunt scopurile noastre local? Este să creăm noi talente care o să creeze conținutul respectiv și să ajutăm pe ei să exporte serviciile sale. Nu să plece din țară, dar să exporte. Pentru asta festivalul și este creat. Scopul lui este de a aduna talentele care le avem noi în Moldova, de a-i arăta că ei pot să facă un pic de switch sau un shift la cunoștințele lor. De exemplu, dacă voi sunteți designer sau un programator, voi puteți să mai adăugați un pic de cunoștință la ce știți voi și deja să faceți, să intrați în zona industria nouă care generează miliarde de euro, dar mai precis 2,2 trilioane de euro, o să genereze până în 2025. Este o piață care nu știu cine mai are așa cifre. Dar o să încep de unde ne-am inspirat noi în 2017, când am început în drumul ăsta super lung. Ne-am inspirat de la așa evenimente și proiecte mari, cum este Today Arts din Atena, cum este Gogbotul din Netherlands, din Olanda, Ars Electronic, este cel mai mare festival de artă digitală din Viena. În 2016 el a adunat 100.000 de vizitatori. În 2020, dacă nu greșesc, deja era 400.000 de vizitatori. Asta este un flux foarte mare de turiști care vin în țară și nu numai că cheltuie banii lor pe servicii diverse, dar face cunoștință cu mediul cultural, artistic, local și de la să beneficiază și alți agenți economici. Bun, hai să ne gândim atunci cum noi asta putem să facem și de ce asta este important. Pentru că lumea vrea să se distreze, lumea are nevoie de a se manifesta atât în spațiu public, cât privat, cât de a interacționa cu alți oameni. Noi suntem oameni care socializează cu alți oameni. De asta noi ne trebuie spații în care noi să putem să avem posibilitatea asta să interacționăm. Bun, asta am înțeles. Ce nou ne trebuie de fapt sau ce urmează să vedem? Că atâtea vorbe și atâtea cuvinte noi au apărut aici. Dacă vorbesc repede, voi spuneți-mi, pentru că eu pot vorbi și mai încet. Știu că la mine familie se vorbește destul de repede. O să vedem aici un drum care o să-l parcurgem noi pas cu pas, ușor, ușor, în a crea ceva nou, ceva diferit, ce Moldova n-a mai văzut, dar ceea ce este deja super, super în vogă sau cel puțin se dezvoltă foarte mult în Europa. Este un traseu pe care noi, inclusiv ca consumatori, pentru că fiecare din noi este și consumator, este și acel producător de conținut. Că atunci când noi interacționăm cu ceva, noi producem, noi creăm sau dăm un impact, un imbold creatorilor ca să creeze mai mult. Atunci când noi nu consumăm serviciile creative sau de IT, atunci noi nu putem să mizăm pe faptul că țara așa o să se dezvolte. Foarte multe cuvinte, o să mai adaug încă niște cuvinte, cum este inovația, că noi le combinăm, noi, ce facem noi de fapt festivalul de artă digitală? Aha, ok. Eu când îmi place ce vorbesc, de ceea ce fac, dar mie îmi place ce fac eu, că asta pe mine mă motivează să merg cu forță și cu energie, cum mereu mă întreabă de unde tu ai atâta energie și de unde tu bagi atâta forță în tot ce faci. Pentru că mie îmi place tehnologia, mie îmi place creativitatea, mie îmi place arta și îmi place să le mixez ca să creez ceva nou, ceva ce nu s-a mai făcut. Destul de rar sau încă mai rar să vorbesc? Da, e ok? Bun, iată care este planul de dezvoltare. Noi luăm artiștii din străinătate, din Moldova, îi combinăm între ei, le arătăm cum ei poate să creeze conținut nou, imersiv, adică arta digitală, și să o prezinte prin noi forme de expunere. Asta o să fie făcut în primul rând în festivalul Bold Fest, care o să fie aibă loc pe 19 august, vă invit cu mare drag. Și este primul festival de artă digitală și imersivă care arată că arta, în forma sa clasică, poate fi îmbinată cu tehnologiile informaționale și cu domeniul creativ, creând un nou domeniu de artă, un nou domeniu de conținut care este în primul rând atrăgător pentru ochi, al doilea rând este plăcut pentru suflet și al treilea rând mai faci un pic de bani, dar dacă sincer destul de mulți bani. Zona asta de imersivitate este nu că super plătită, este super plătită dacă vorbim de țările, dacă e să exportăm serviciile în Europa. Bun, ce de fapt se întâmplă aici? Noi luăm tot ce ține de tehnologii, tot ce ține de partea de marketing și partea de business, le îmbinăm împreună. Pentru că
cine trebuie să cumpere toate serviciile date? Cumva, parte foarte importantă este partea privată, care dă cel mai mulți bani pentru ca să interacționeze cu noi ca consumatori. Noi suntem consumatori de diferite bunuri și atunci cele branduri nu o să le dau denumire de băuturi non-alcoolice, de tot ce cumpărăm noi din magazin, ei au nevoie de a se promova și atunci campaniile lor de marketing clasice nu mai sunt viabile pentru ei și ei caută noi modalități de a se exprima. Și ceea ce se întâmplă acum, ceea ce de fapt facem noi ca agenție, le oferim lor prin artă și prin creativitate servicii noi, făcând pe asta și bani. Bun, noi ca consumatori suntem super happy că primim serviciile respective și cu noi se comunică într-un mod mai diferit, dar prin altă parte noi cumva suntem happy că și brandul cumva se implică și dezvoltă domeniul respectiv. Aici este un video care aș vrea să-l pornesc. Da? E posibil? Super. Prins un pic ceva din tot ce a fost aici arătat. Știu că sunt cadre super dinamice, dar despre asta este a fi bold. Din traducere înseamnă a avea curaj. Și noi, din păcate, ca țară, cumva, în foarte multe momente, nu avem curajul de a spune că noi putem, că noi avem ce arăta, dar noi atât avem de arătat, nu aveți idee. Am fost într-o ședință în Franța, când am arătat lucrările noastre și am înțeles că noi, ca moldoveni, avem un nivel de calitate super înalt, dar suntem un pic așa mai timizi. Și festivalul Bold are scopul de a scoate din timiditatea asta de noi ca artiști, ca creatori, ca marketeri și de a ne combina un fel de matchmaking care noi facem combinații între industrie ca lumea să înțeleagă că noi nu suntem separați tot fiecare, noi suntem toți împreună. Și de ce din asta nu de avut un beneficiu ca să creăm ceva fain, ceva nou, de a crea noi audiențe, de a vorbi de un pic mai rar și de a aduce noi resurse, nu numai prin donații, dar și prin turiști. Pentru asta, ce facem noi? Noi avem câteva criterii pe care ne bazăm foarte mult. Este creativitatea, tehnologiile noi care apar, inclusiv orice tehnologie care vă închipui voi, noi le folosim, că noi deja le explorăm ca să înțelegem cum ele pot fi implementate acum. Aici m-am dus mai departe un pic. Inovații și new art. Dar o să vă spun încă un pic despre toate cuvintele astea super stranii, pentru că parcă nu de mult am aflat ce înseamnă realitate augmentată. Apropo, de cine știe ce înseamnă realitate augmentată? Îmi place de voi. Dar cine nu știe ce înseamnă realitate augmentată și în spate acolo tot? Asta și este scopul la Bold, ca noi toți începem să înțelegem ce înseamnă toate cuvintele astea stranii, pentru că acum 4 ani urmă nici eu nu știam ce înseamnă tot asta. Bună 4-8, 10 de fapt. Doamne, am înțeles, mai încet. Mai încet. Vorbește Dumitru când are energie multe. Dacă să vă explic super simplu ce înseamnă, de exemplu, hai să luăm MetaHuman. Închipuiți-vă, noi toți avem un social media account, de exemplu, același Facebook sau Instagram. Poza noastră este digitalizată prin fie scanare, fie creat în model 3D și animat sau dând viață la modelul respectiv 3D, asta îți primește acel avatar digital, acel MetaHuman care deja vorbește pentru noi în social media. Noi nu mai trebuie să stăm cu telefonul sau să facem pozele, să le postăm. El face asta pentru noi. Vorbind despre digital assets, super simplu.
fiecare element sau bucățică de poză, imagine, text care voi îl uploadați în internet, asta este assetul, adică bunul digital pe care voi uploadați. Și noi luăm toate asseturile respective, noi luăm toate bunurile respective și le folosim în formă de artă. De exemplu, big data sau colectarea datelor de pe internet poate fi făcută din o expoziție imersivă, cum a făcut-o Refik Anadol din Turcia. Bun. Care este scopul la tot asta? Atâtea cuvinte noi și neclare până acum, Dima, despre ce spui, despre ce vorbești tu? Dar dacă cel mai simplu, scopul la inovațiile respective are de a lua lumea fizică, asta care suntem noi, nu putem să pipăim tot în jurul nostru, să trecem în lumea digitală și prin lumea fizică să interacționăm cu lumea digitală. Asta este scopul la zona imersivă, la tot ce se numește imersivitate și creație. Asta este important pentru că noi, ca consumatori, suntem mai predispuși să cumpărăm ceva atunci când trăim o emoție, o sentiment sau facem o legătură emoțională cu produsul respectiv. Anume de asta brandurile investesc în astfel de activități. Anume de asta noi, în domeniul IT și de creație, trebuie să înțelegem cum noi cu talentele noastre putem să le monetizăm. Și anume asta noi facem la Bolt Fest. Vorbind despre nivelul de emoții care îl trăim noi, fiecare experiență care o trăiți voi, fie prin proiecție, fie prin laser, activează copilul nostru din interior, pe care noi de obicei deseori uităm de el, pentru că noi trebuie să facem foarte mult lucru super serios. Da, trebuie să o facem. Suntem toți maturi, avem job, avem cine copii, cine bunei, cine nepoți, dar până final noi în interior avem o persoană care trebuie să avem grijă de ea și prin arta respectivă noi o trezim și dăm posibilitatea să trăiască emoțiile astea pozitive. În 2 minute am să fac un super pitch. Și aici sunt 3 actori super importanți. Este vizitatorul, adică noi când venim să vizităm ceva, este creatorul, adică artistul care creează și este acel brand cu care, datorită căruia noi putem să dezvoltăm tot asta, să facem o sinergie puternică. Aici ar trebui să fie un GIF, dar aici este, de exemplu, un show de lumini cu creat la hardcore, la deschidere, unde fiecare participant, el este fix așa vizitator ca și voi, dar care a făcut parte din această experiență, creând un performance de artă care a impactat cumva, a arătat direcția de dezvoltare. Bun, formula secretă este de a avea curaj, de a avea ambiție, de a avea viziune, ambiția, o repetat un pic, și comunitate. Multe activități de la Bolt Fest sunt create de artiști care sunt la noi în Moldova, care creează și care noi să mai prezentăm și anul ăsta încă o dată. Toate lucrările care le-ați văzut, o să le arăt încă o dată ca să te prească în cap, sunt făcute în Moldova și sunt făcute de moldoveni. Eu nu o să mă tem să mă repet asta de 100 de ori dacă o să trebuiască să întipărească la noi în suflet și în creier, pentru că noi moldoveni avem capacitatea de a livra și noi trebuie să ne ajutăm unul pe altul să creștem mai departe. Dacă vedeți vreo activitate de artă creativă sau culturală, vă rog frumos să mergeți înainte, să susțineți mediul creativ-cultural din Moldova, că așa o să ne dezvoltăm noi. Și încă ultimul în bold este pe 19 mai august vă aștept la Bolt Fest. Bilete o să apară curând de vânzare. Și fii curajos, fii bold și fii ript un pic. Yay! Mulțumesc, Dumitru, pentru așa un speech energizant înainte de prânz. Trebuie să te invităm și după prânz, deoarece după prânz de regulă toți mai somnoroși. Uite, Alina are o întrebare. Da, de fapt, eu vreau să vă mulțumesc tuturor și, Dumitru, vreau să te provoc. Vreau să te invit să vii colecție deschisă pentru cele 5 școli de arte pe care le avem noi în municipiu și să inspiri pe cei mici. Cu mare drag. Mersi. Ok, super. Asta a fost prima parte a panelului pe orașe creative. Vă așteptăm aici și după prânz. După prânz îl vom avea ca oaspete pe Maxim Calujac, pe Janus Ius și pe Serghei Tronciu și Serghei Musteață, unde cu toți vom discuta despre cum orașele pot fi transformate prin creativitate, arhitectură, cunoaștere de trecut. Prânz plăcut, vă mulțumesc vouă tuturor. Și apropo, e o chestie foarte frumoasă cu acest forum, abia acum am înțeles de ce de fapt el se întâmplă, pentru că pe această scenă, de exemplu, noi avem o formulă ideală pentru a discuta orice transformări în oraș, când ai reprezentanții
autorităților locale, fonduri culturale internaționale, artiști independenți și mediul de afaceri, care împreună pot și transforma acest oraș într-un oraș cu adevărat creativ. Vă mulțumesc mult, poftă bună!
Se invită în scenă Mișa Țurcano, director programe Artcore Creative Hub, pentru a modera panelul Oraș Creativ. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Vă salut la acest minunat forum. Sper că ați avut un prânz ok și acum sunteți gata să mai ascultați puțină informație despre orașele creative. În prima jumătate a zilei am avut o discuție foarte interesantă, un panel compus perfect după stakeholder, cum și-ar trebui să fie orice discuție care este despre oraș și mai ales despre un oraș creativ, în care au fost și reprezentanții autorităților locale, și fonduri internaționale culturale, și artiști independenți, și mediul de afaceri. Acum urmează o altă viziune asupra ce face orașul un oraș creativ, un pic din altă perspectivă. Îi invit pe scenă pe domnul Sergiu Musteață, profesor la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, care ne va povesti despre trecutul care ne determină viitorul. Domnul Sergiu, vă rog. La fel pe domnul Sergiu Tronciu, doctor de arhitectură la Facultatea de Design a UTM, vicepreședintele Uniunii Arhitecților din Moldova, care ne va povesti despre importanța dominantelor arhitecturale ale Chișinăului. La fel, pe Maxim Calujac, arhitect, care ne va povesti despre rolul arhitecturii de calitate în transformarea urbană. Și pe Janus Ius, care ne va povesti despre transformarea creativă în baza exemplului Teleschive Creative City. Janus, please join us on the stage. Janus, the floor is yours. You can immediately start the presentation.
there was a young picture of me that was quite flattering. I will tell you quickly what we built in Tallinn and how we started out and how it's going today and where we are trying to move forwards and go a little bit deeper into the inner workings and then how our business model is working, because I understand it's still quite unique if you look all around the world and the different business hubs or creative hubs. This is where we're located. We're right between three residential districts, the Old Town and the city center of Tallinn, the Kalamaja district up north, and then Pelgulin on the left. And we are right where our logo is, right behind an old railway station, which historically was a very, very bad and run-down place to be. If we zoom in a little bit, you can see the 10 different buildings where we operate in. It's not quite Zaha Hadid architecture, but bear with me, we've come a long way. In the beginning, we had the early 20th century limestone legacy, to which Soviet Union added its own upgrades, and our starting point was this. We still have the rubber boots we went to work with. But it was mostly an abandoned factory. There was only a couple of tenants in. Most of the buildings had not been in use for 20, 30 years. There was mostly no windows, trees was growing inside, grass was growing on the floors, and it was quite beautiful from the nature point of view. Today it looks like this, one of the most popular hangouts for young creatives and other locals. By the way, this picture is taken early morning, not late evening, so it's around 4 a.m. there on a summer weekend. This is our main square from the other side, how it used to be in the past and what it looks like today. On the left you can see our big new theater and our outdoor cinemas. This is the theater I was mentioning, into an old abandoned factory building. Today it's one of the most modern black box theaters in Europe. We're building it into a quite expensive XR experience where all the walls are covered with LED panels and we can do really interesting and futuristic storytelling. This is another theater that we have, also a high-end theater where actors are playing on green screen and we render the movie live through virtual scenography, and then the viewers can have input into the play, so depending on what the viewers decide with their buttons determines what happens in the story, and so there's some theater plays with more than 120 different outcomes and endings depending on how the audience makes decisions along the way. This is an old abandoned corridor, very familiar for most of these people in the audience. You've all seen these. Today it's a cozy shopping street for small Estonian design brands. This is our photo gallery building. Today, probably the best photo gallery in the world. We built it in 2019. We have 3 floors of high-end photo galleries that host absolutely top names from Andy Warhol to Sarah Moon to Pentti Samalahti and really, really rare photo exhibitions. And every year we have 7 to 8 high-end photo exhibitions on 3 different floors. This is the roof of the photo gallery building that used to be an abandoned building, and today we built it into a rooftop restaurant that in last year October received a Michelin star, and not just the Michelin star but the green Michelin star, which means that the restaurant is zero waste and extremely nature friendly. We use absolutely everything we buy in the restaurant and consume. And these are our people on our Saturday morning flea markets and our concerts and elsewhere. Now, we've been developing the property for a little bit over 16 years, and I will give you some quick statistics about it or context. We operate in 10 different buildings in over 40,000 square meters. We find new space every time we take down a wall or something, because originally it was built by the Soviet army, and when they left, we didn't have any plans for the building or anything, so it's a black box for us. And then when we develop, we always discover new spaces that we, even after 16 years, didn't know that exist. And today there are more than 300 companies that operate there on a daily basis, and these companies employ more than 2,000 people that go to work there every morning. Every year, Telliskivi Creative City hosts over 800 different cultural events, from big festivals, music concerts, gallery openings, dance things,
theater plays, everything that is in the creative sector. And these events are visited by more than 1.5 million people annually to these events. And just as a context, Tallinn is a small city. We are around 400,000 citizens. And the next biggest venue in Estonia is the National History Museum that hosts around 120,000 visitors annually. So we're more than 10 times what the biggest state-owned venue does. And there's a nice quote from a Harvard and MIT professor in his book from 2 years ago regarding revitalizing old industrial areas. But let's dig in a bit. We didn't just clean up old buildings. Obviously, hardware and real estate matter, but for us it's all about the social software, the social bonds, the community, and then the ideas. And for us, real estate is more like an afterthought. We only have one person in our team who does anything with real estate. Everybody else does with content and substance and then events and so on. And Telliskivi stands on three main pillars. The first one is our community, the main kind of creative industry companies who are there and who we are building the property for. Telliskivi is a very curated area. We only give space to 1 or 2 tenants out of 10 who actually want to get space there. We have a long waiting list of more than a few hundred companies that we carefully choose who we take in. And we always try to see the main selection criteria is that what kind of value do they bring to the creative city. And the monetary value, the rental payment is never the value that we're looking for. They can pay 10 times more rent, it doesn't matter. We always look at who are the people, what are they doing, what are their values, how well do they fit into our community, what additional value to the rest of the community they bring, are they very active, do they organize events, do they teach kids something, it can be anything, how they pay their taxes, that we really try to see that our values align, and only then, once we have found the company who we like, who wants to come as well, only then we try to find the suitable room for them. We never try to find solutions for rooms, but we always try to find rooms for solutions, so we go it from the other way around. And we never renovate anything in advance. If you walk around in Telliskivi Creative City, you still see some places that are unrenovated, and trees might be growing inside the room. It's not because we don't have tenants, but because we always, the substance and the content comes first, and we never renovate anything in advance, because when you renovate something in advance, you get the financial pressure to lease the room out quicker, and then you start compromising. We look at it like an art exhibition. When you have space for 10 paintings, but you only have 8 ones, then you don't put up substitutes in the last 2 spots because you have room. You put it up only when you have the perfect painting for that specific art exhibition. So we really take our time, and we never add more than 1 or 2 tenants at a time, so that our construction works wouldn't disrupt the community, and also it gives us a lot of time to think and to really contemplate that what should be next and how should we do that. And also what is very important is that our tenants are responsible for their own space. That if we find the tenant, we find an empty room, then they describe exactly what they want in their room to be done, what the floor should be renovated like, what kind of windows they like, do they want a terrace, or what kind of furniture, or sometimes even computers they like. And so after that, we build everything according to this specification, and then we give it over to them. And unfortunately, for some of the panelists, we don't use architects. We only use engineers, that if we take down a wall, then we need to make sure that the roof doesn't collapse, but we don't ask anybody to tell us how things should look like. We leave that to the tenants, and once they really design their own space, they're so much more vested into the space, and then it really becomes a part of them, and they almost never leave. About 90% of the companies that are there are purely creative industry companies. Photographers, musicians, designers, recording studios, painters, fashion seamstresses, theaters, everything around that. And also a certain share of non-profit organizations who are not directly creative industry, but to us they fit very well into the model. 5% are, and the 90% we subsidize. So we give them artificially on low rents. They pay like 30 to 50% from what the market rent should be. And this we subsidize based on the other 10%, from which half is different supporting functions. We have 10 restaurants, we have the small shopping street, we have 2 kindergartens, we have printing houses, so everything like a creative city needs to operate. And from the restaurants, we try to get as much rent as possible, and this is what enables us to subsidize the creative community. And the restaurants are successful because the creative community is there, and the creative community can be there because the restaurants are kind of supporting that through us.
And the last 5% are tech startups that we've added over the last 5-6 years, and they bring a little bit different vibe to the creative city, and then when normally those, they can actually make quite an interesting collaboration, and then much more interesting ideas come out of there, because sometimes creative ideas need tech support, and sometimes vice versa. You might be very diligent in tech, but you need more creative ideas, and so they mingle with themselves. And we grow very organically. We take our time. It's taken us 16 years, and probably will take 30 more to develop that area. So we really go slow. And our main success factor has not been that we've made a lot of right decisions, but we have avoided big wrong ones. And then this is due to the fact that our pace is really, really slow. The other big column is our cultural events. Here the model works similarly. About half of the events that take place in Telliskivi, we give them the room for free. We help them with communication and advertising and organizational skills or tech support, whatever they need to happen. And these are what we call fragile but worthy events. The type of small cultural events that would never make enough money from ticket sales to actually rent the venue, but which we believe are doing something really substantial into the cultural sector, and that we want to give them a chance to actually perform and be out there. And this is supported again by the other half, who are still cultural events, but already bigger established festivals, concerts, where we can really ask a lot of rent, because it's still heavily curated, and the rental prices are probably a lot higher than they would be anywhere else, and so we can balance that. And we organize our own festivals as well. We have 4 galleries out of 9 that we operate ourselves. We select the artists, we print the works, we frame it, we manage the sales processes, some arts are bought and so on, and we try to always use our own galleries to touch on difficult topics. We rarely put out just beautiful art, but we always try to push the society a little bit, get them a little bit angry. That you can do through art, and it's hard to kind of criticize that. And we operate a couple of bigger festivals as well. Like 3 years ago, we started a modern art festival called I Don't Understand, which will open this year on Monday. First year, it was focused on street art. And it's usually, we have exhibitions that last for like 3 months. And then during this festival, one weekend in June, we have a very focused like panel discussions, podcast recordings, and a lot of guest speakers and so on to shine light on that specific sector. The second year we organized it, it was based on a sculpture. So we had a huge, the biggest overview sculpture exhibition ever done in Estonia. We had over 80 artists present, over 100 pieces of work, really big sculpture work. We transported them all over Estonia together. All the artists got paid for their work to be exhibited, and we ended up selling also, I think, almost 1/3 of the works. It was very, very successful for the artists, and they made more money than most of them made in a lifetime. And this year it will be focused on sound art, which will open on Monday. We have 9 very well-known Estonian sound artists are doing their exhibitions, and then we have also collaborated with 2 works from 2 German artists from Venice Biennale as well, and we're doing new works together with them, very high-tech and cool stuff. And this festival is something that generates purely loss for us. It's about 100,000 euros that we pay on top of that every year. But it's very, very successful, and this is why we are doing it, in order to really make a dent in the art sector. And the headline as well, I Don't Understand, the main idea behind it is to bring modern art closer to people who might otherwise say that they don't understand modern art, but we assure them it's fine. Most people don't too. Come, let's discuss together, let's look at it and then try to understand. Or if not, that's also fine, but try to consume it. And the last pillar is our role in society. This is something that everything in Telliskivi is built around. Our role in society is like a moral compass for us. Everything we do in Telliskivi Creative City needs to add value to the community and also to the social society around Telliskivi Creative City. And without that, nothing happens. It always has to add some kind of value. And even, you see from the small picture there, it might be from big things where like we're the biggest supporters behind the refugee crisis from 5 years ago, and also Ukrainian crisis now. We're kind of lobbying for different laws to get through in the government that we believe are beneficial for the social society. All our restaurants, all our festivals are carbon neutral. It takes quite a lot of effort to do that. Half of our restaurants today are already zero waste, but we're trying to get to all our restaurants to get zero waste in the next couple of years.
There's no alcohol branding in any of our restaurants, on the glasses, on the umbrellas or anywhere else. We don't rent space to anybody that has anything to do with alcohol. Even if there's a big music concert that is alcohol sponsor, then immediately they can't get space from us. Doesn't matter if it's indoors or outdoor, or we don't do that, because not because we don't think that you shouldn't drink wine, but we think that drinking less makes sense. And so we try to have an environment where it's not like advertised, and then there's no other commercial advertising in Telliskivi as well. All our restaurants and also outside terraces are smoking free, so we're really trying to push the envelope. All our takeaway containers are biodegradable, and have been for 8 years already. Today it's not that new anymore, but we were really years ahead when we started that. And it can mean really small things, like the picture underneath. We started renovating a building and a bird made a nest there. And so we stopped the construction for 9 months until they flew away, and then we continued. We have pain can wait, birds are growing. So we do really weird things, but we try to, everything that we do needs to add a meaning for the community. This brings us to the wider impact of the Telliskivi Creative City. On the left side you see some of the awards that we've gotten over the year, and there'd be many more, but this is like vanity column. It's nice to get this award, and we really appreciate that, but it doesn't really mean much. On the column on the right is a university. In University of Tallinn was made a study that what has been the impact of Telliskivi Creative City for the whole Northern Tallinn. And Northern Tallinn is like 1/4 of Tallinn, and 15-16 years ago it was the lowest area in Tallinn, the worst part to live in. And today it is by far the most popular part to live in. Unfortunately, the real estate prices are also the highest now, but there are other positive effects that the community and the residents in Northern Tallinn have seen. And as you can see, it looks a little bit like Russian election. Everything is in the high 90s, but that is something that really goes under our skin, that we really care about. And once the study was published, that was probably the first time we realized that, wow, we actually have a much greater impact than what we are directly doing, but the indirect impact is pretty huge. And then there's just a few days ago I discovered that there's another interesting impact. Telliskivi means a brick in Estonian, just the building material. If you Google brick in English, you get a lot of bricks. If you Google karamida, I think, you get a lot of karamida. And if you Google Telliskivi in Estonian, then you can't find a single picture of Telliskivi, actually. So if you need the building material, you need to Google it in English in order to get that place. And I know what you're thinking. That's nice, but it's not sustainable, and you won't make any money with that. What sets Telliskivi project apart from all other creative hubs that we have come across is that we are 100% privately funded and privately owned. We haven't gotten any money from the European Union, city, state, or any other outside funding source. It's only our own money and what we can generate in Telliskivi Creative City. And even the property we bought on market terms on auction, so we didn't even get the buildings for free. It was actually very expensive. But today, as you see from the graph as well, which is our actual profit chart, we are very profitable and growing exponentially. And this year the plan is to start expanding to other countries and in the long term have a network of these creative cities. That's it from the creative city. Yesterday you had a lecture on the same topic, a bigger one. Still seeing the second time, and it's incredible. And especially if you think that this is absolutely privately owned. I have just a small question for you. What do you think? It's a question similar to chicken or the egg. What's primary? Creative cities attract and generate creative people, or creative people are creating creative cities, let's say? No, I mean, cities don't do anything. City is like a computer without software. It's pretty useless. The communities and the people are actually who make it into a city or whatever type of city it is. Then it still comes down to the people. And it's always interesting when we meet with other developers who want to do something similar. They have an old ugly factory somewhere and they think that creative sector is always the solution. Then they always come up and then show their
architectural plans and how the building should look like and what should be in different buildings, and it's always like, no, I don't want to see that. Just tell me that who it's for, who are the people, why they should they come there, what are they doing there, what's the value added, and all these things, and everything else. The real estate is just an afterthought that happens on its own when the people are there. Thank you very much. Thank you. Chiar îți mulțumesc încă o dată. Următorul speaker o să fie Maxim Călușac, care ne va povesti despre cum arhitectura de calitate transformă orașele. Здравствуйте, меня зовут Максим Колжак. Я хотел бы сегодня поговорить и рассказать про роль архитектуры в формировании городов и, в принципе, сузить тематику до частных каких-то примеров. И в первую очередь, как всегда, необходимо понять, что такое есть архитектура. И особенно нужно проакцентировать внимание на городскую архитектуру, потому что для нас город является неким живым организмом, который является не просто скопище зданий, а некая структура, которая, в принципе, позволяет говорить о социальной среде. И в любом случае мы говорим об архитектуре как об отражении, об уровне отражения развития города, общества, технологий и культуры и различных сфер городской среды. Мы находимся в Кишиневе, поэтому мы все прекрасно понимаем, как выглядит наш город, и та хаотичность, та безобразность города, она, в принципе, вам знакома. Это, возможно, для жителей Таллина этот вопрос задают. Здесь мы все прекрасно понимаем, что мы в этом выросли и прекрасно принимаем то, что есть. Хаотичность есть основа нашего города, что является, в принципе, для меня, как архитектора, неверным постулатом. И я хотел бы изменить эту ситуацию, потому что все, что мы сейчас делаем, это наше видение будущего. Я говорю о нас как архитекторов, о всех участников и жителей этого города. Архитектор, он создает видение будущего. И в этом смысле социальное будущее, социальные аспекты, инфраструктурные аспекты, они всегда будут находиться в контексте чего-то неизвестного, чего-то того, что будет актуально потом, не сегодня, а завтра. Очень важно проакцентировать внимание на том, что архитектура – это публичная ценность. Потому что мы в любом случае воспринимаем индивидуально архитектуру, у каждого есть свои вкусы, какое-то восприятие, но публичная ценность является общественной ценностью. Архитектура – это общественная ценность. Для меня в 2017 году началась активная фаза проектирования, и я участвовал в конкурсе, в котором организация креативных индустрий КОР планировала создать себе помещение для функционирования. Это был спонсированный проект USAID, британского и шведского правительства при участии министерств, Министерства культуры и, соответственно, самими участниками. Была выделена территория в центральной части города на 31 августа. Это был двор Академии, он до сих пор остается двором Академии, но он был закрыт. Как, естественно, в нашей среде без ворот и заборов никуда не обойтись. Закрытость данного двора, она, в принципе, и определяла его состояние. Это очень характерно видно по представленным фотографиям той
территории, того окружения, которое было. Для меня, в принципе, была поставлена задача сформировать некую среду, общественную среду, не только утилитарную для организации кора, для креативных индустрий, а именно для общественной публики. Поэтому весь концепт, он был привязан к каким-то принципам, каким-то факторам, общественным факторам. Я выделил для себя 3 фактора, которые являются основным критерием для формирования среды, архитектурной, городской среды. И один из самых важных – это, конечно, включение общественности, вовлечение общественности в формирование таких пространств. В лице кора, в лице, в частности, Миши, инициатива людей, которые были у начала этого формирования, это был тем фактором, который позволил формироваться и создаться этому центру. Вторым фактором это, конечно, всегда является финансы. В Молдавии общественные пространства всегда обделены финансированием. Это очевидный фактор, потому что экономическое развитие общества не позволяет выделения больших сумм на архитектуру, на создание городской среды. Этот фактор сыграл роль в принятых решениях как архитектурных, так и урбанистических. Я в дальнейшем покажу и распишу. И третий фактор, который был очень важен для общественных объектов, это всегда свобода проявления творчества. По сути, отсутствует персонализация заказчика, и ты формируешь свое видение как архитектор, как человек, который пытается заглянуть в будущее. Сам центр находится во дворе, как я уже произнес, в Академии искусств, но самое интересное то, что он прилегает к территории частных владений и, соответственно, гостиниц и дачи, что являлось одним из критериев формирования самого объекта. Объект был сформирован в стиле открытых брутальных материалов. Это именно финансово-экономический фактор, который сыграл роль. Стоимость стали и бетона на данный момент в Молдавии один из самых оптимальных с точки зрения эксплуатации архитектором. Здание представляет собой двухэтажное сооружение с атриумом, активно использованной кровлей и, соответственно, двориком, который превратился в дворик проведения мероприятий. Функционал здания предполагал и предполагает всякие выставочные залы, Кавон площадь, которая предполагает работу креативных резидентов, и различные помещения для проведения конференций, митингов и воркшопов. По сути, самый важный элемент этого сооружения то, что мы использовали довольно стандартный прием в городах, это эксплуатируемую кровлю. И на данный момент этот аспект будет являться основным из важнейших элементов формирования общественных пространств. То есть та площадь, которую занимает здание, она должна, конечно, отдаваться частично и городу, и вот в данной ситуации кровля является этим элементом. Сам хаб предполагал некие ограниченные функции по формированию, точнее, какие-то определенные функции были сформированы, но мы в процессе работы увеличили, то есть мы создали дополнительные зоны для музыкальной студии, для концертов, для проведения дополнительных
зона для обучения. И, конечно, сам процесс был интересен, особенно в контексте молдавского, то есть это впервые в Молдове подобное сооружение было сформировано благодаря там, инициативе разных людей. Это не просто заказ там, государства, это был довольно обширный спектр вопросов и людей, которые включались в создание. Само создание было довольно экспериментальным, поэтому многие вещи приходилось тестировать именно в процессе создания строительства. Это позволило проявить какие-то элементы нестандартных для Молдавии приемов. В конечном итоге мы создали во дворе Академии искусств некий объект, который представляет собой элемент искусства, особенно если учесть то, что сам подход к работе был обусловлен привлечением огромного количества художников, скульпторов. То есть я бы назвал бы это коллективным трудом. И в частности работали художницы из Молдавии, которые бесплатно решили создать свои произведения внутри и снаружи здания. В частности, барельефы, там, созданные группой скульпторов, художников, которые, в общем-то, концентрируют внимание этого объекта на искусстве, на креативности. Сам объект находится в постоянном развитии, в постоянной активности, и те мысли, которые были запроектированы или задуманы мною, они, с моей точки зрения, в полной мере реализованы. И более того, я понимаю, что свобода первых шагов принятия мыслей или решения, они позволили создать более открытую площадку, не просто замкнутую площадку, которая бы концентрировала только на арт-среде, а на общественной среде. Я очень благодарен тому, что этот объект не остался в своем скульптурном формировании, индивидуально только для определенной части населения, но и в использовании огромного количества масс разных людей. В частности, вот у нас на данный период сформировано огромное количество мероприятий. Я вот дошел наконец-то до статистики. Вот за 2022 год более 130 тысяч участников, более 200 ивентов, огромное количество курсов. Это все говорит о том, что мы вышли за рамки просто креативности, мы создали общественное пространство, которое активно используется всеми без ограничений. Примеры, как используется пространство, мы вытащили с интернета, хотя я думаю, что здесь было бы интереснее показать более подробный видеоматериал, но на данный момент огромное количество курсов, выступлений, мероприятий, связанных с разными областями, с встречами, огромное количество воркшопов, музыкальных концертов, выставок, повторюсь, не только искусственных, но и абсолютно разных других областей социальной жизни. Этот пример нам подсказал, что необходимо идти дальше, и следующий объект, который я хотел бы рассказать, это парк, который мы сейчас разрабатываем, археологический парк в Вестерничей.
На данный момент есть пустой участок, заросший в части рядышком с цирком. Это среда, которая, в общем-то, никем не эксплуатируется. Более того, она застраивается активно жилыми массивами, которые, в общем-то, отчасти и разрушают структуру, ткань города. Данный комплекс предполагает собой не только археологическое, но и культурное значение. Мы наполнили его огромным количеством различных зданий, которые, в принципе, и не предполагалось изначально. Но основная структура – это, конечно, музейный комплекс, это амфитеатр, это различные магазины, кафетерии. И понятно, что огромное количество в парке смотровых площадок, которые предполагают активное участие жителей города. Это вот административная часть, входная часть. Я вкратце поясню, если у меня осталось еще 2 минуты. Да. Это входная часть, которая предполагает собой ресепшн и все необходимые зоны, входные зоны. Это магазинчики, это помещения для научной работы, для административной работы. Это входная часть. При этом основной концепцией была, опять же, выбран материал бетон как самый экономичный, целесообразный материал. Он затонирован в цвет керамики, кирпича. И в этом материале мы выполнили все объекты на этой территории. Амфитеатр, который предполагает собой совмещение с зоной релаксации, с водяной поверхностью. Очень много элементов общественных пространств для прогулок и для времяпровождения. Также была проработана смотровая площадка, которая предполагает собой активную зону для прогулок и для осмотра, я хотел сказать, живописной панорамы города, того города, в котором мы находимся. Тоже все выполнено в минималистическом стиле, предполагает все углубление, чтобы мы не нагружали поверхность и, соответственно, не формировали дополнительных объемов восприятия этого парка. Музейный комплекс предполагает собой 2 зала временных и постоянных выставок и для проведения различных конференций и мероприятий. Также там предусмотрены кафетерии и различные помещения технические, которые необходимы для формирования культурно-образовательных мероприятий. Выставки – это как один из элементов, который предполагает интеграцию жителей как к истории, так и к искусству. Поэтому для нас очень важно не просто образовывать людей, но и помещать человека в среду, которая бы развивала человека, формировала его видение и, конечно же, вызывала эмоции и стремление к развитию. Это все, конечно, приведет к тому, что город прекратит свое хаотичное формирование, а станет красивым местом для жизни, творчества и развития. И самое важное в конце я хотел бы сказать, что мы должны мечтать, и будущее возможно только если мы будем мечтать и представлять себе красивые вещи. Спасибо. Большое, Максим. Я с этого начал предыдущую панель, что мы обсуждали насчет креативности и города, теоретическую возможность. И я сказал, что для меня уже Кишинев давно креативный город, потому что Jānis Dimpakati trebuie să plece. Jānis, thank you very much again. Jānis întârzie la avion, însă eu să recunosc greșeala pentru că nu am avut ultima versiune a programului și am uitat să invit
într acest panel pe doamna Elena Stepanov, directorul al Asociației Turismului Receptor, care o să ne povestească despre importanța brandingului creativ al destinațiilor turistice. Doamna Elena Stepanov, vă rog să vă ridicați pe scenă. Încă nu este. Acum o să vină și о să не се аллетуре. Так вот, Максим, о чем я говорил, что для меня Кишинев давно креативный и очень комфортный город, потому что я уже 4 года имею счастье работать в арткоре, и среда, в которой я нахожусь в центре, чаще всего меня располагает к тому, чтобы я думал о городе как о очень креативном и очень удобном и комфортном месте. Так что отдельное тебе спасибо за это. Până ce se alătură doamna Elena Stepanov, o să-l rog pe domnul Sergiu Musteață să ne prezinte. Dragi chișinăuieni și prieteni ai Chișinăului, bine ați venit la această rundă de dezbateri. Intenția mea astăzi este de a acorda puțină atenție a ceea ce înseamnă relația noastră cu trecutul și cum ar trebui să ținem cont de această moștenire în construcția planurilor de viitor. Deci ceea ce ține de partea aceasta a moștenirii culturale, a cunoștințelor noastre de ordin istoric, este foarte importantă într-o construcție a unei percepții față de ce am moștenit și bineînțeles că modul în care noi ne gândim ce trebuie să facem mai departe. De aceea, oricare din noi, indiferent unde ne aflăm, în ce ipostază suntem, trebuie să ne poziționăm în relația noastră cu trecutul, prezentul și viitorul. Deoarece plasarea responsabilității pe umerii unei sau altei generații este o abordare greșită. Sau aspirațiile noastre de viitor, fără o bază istorică, la fel este o abordare greșită. Și din această perspectivă, bineînțeles că noi trebuie să depunem efort pentru ca să învățăm lecțiile trecutului și să ne-l asumăm, deoarece trecutul are mai multe componente. Trecutul trebuie abordat și asumat integru. Abordarea selectivă, din nou, este una eronată și ne conduce pe pârtii greșite. Pentru aceasta, bineînțeles că trebuie să investim în cercetare. Trecutul trebuie cercetat. Inclusiv și prezentul trebuie cercetat, înțeles. Deci pentru aceasta, bineînțeles că investim în educația generală și în relația noastră cu trecutul, vrem, nu vrem, este educația istorică. Istoria este o știință sensibilă. Este o știință care a fost abuzată, speculată și care se folosește ca un instrument politic. Nu este nimic nou sub soare în acest sens. Însă, într-o eră a democrației, într-o perspectivă a unei construcții sociale tolerante, trebuie să ne asumăm această responsabilitate pentru o educație istorică adecvată. Și bineînțeles că de partea istoricului, de partea învățătorului, pedagogului, trebuie să se alinieze și ceilalți. Adică, în primul rând, mass media, jurnaliștii care au această menire de a promova informație, dar informație corectă, informație justă, informație bazată pe o cercetare academică. Altfel, este această caricatură care scoate în evidență. Deși este una sub formă de glumă, oricum ea are la bază o realitate. Deseori, manualele școlare abordează superficial trecutul și deseori manualul școlar este un instrument de politizare, de ideologizare și în acest context trebuie să fim atenți ce spunem elevilor, ce spunem cetățenilor de mâine care vor lua decizii în construcția aceasta a viitorului. În sensul acesta, bineînțeles că relația noastră cu trecutul este una foarte responsabilă. Ea ține de memorie, dar nu uitați că și memoria este o formă a uitării, dacă nu apelăm la ea. Deci memoria înseamnă la fel cunoștințe, atitudini și bineînțeles că partea aceasta de acțiune. Dar de fiecare dată trebuie să o relaționăm cu ceea ce înseamnă indiferență. Deseori lumea găsește o scuză, nu avem cu ce, nu putem acum și lăsăm și amânăm pentru o altă dată. Amânarea unor probleme esențiale în construcția viitorului, asta înseamnă stagnare.
Și din această perspectivă, deci educația este primordială, deoarece elementele sau această relație a noastră cu trecutul ține de construcția unei abordări tolerante și înțelegătoare. Fie că încercăm să construim o empatie față de tot ce se întâmplă în jur, fie că uităm acest component și atunci riscăm să ajungem într-o altă extremă, ură. După cel de-al doilea război mondial, lumea parcă a învățat lecțiile acelei situații destul de grave pentru omenire. Inclusiv Organizația Națiunilor Unite a luat mai multe atitudini, recomandări abordate, deci a îndemnat statele lumii să se dezică de discursul acesta de ură și să acorde atenție mai mult educației cetățenești, educației toleranței, pentru a distanța aceste riscuri la care este provocat omul. Deoarece oricare declarație care are o componentă de ură conduce la conflict. Și noi trebuie să evităm acest lucru, dar ca să-l evităm, bineînțeles că trebuie să cunoaștem acest trecut cu toate componentele lui, de rău și de bine, plăcut și neplăcut. Oricare excludere, oricare evitare conduce la un colaps a ceea ce înseamnă percepția noastră. Și bineînțeles că este vorba de o reabilitare. O reabilitare a greșelilor, sau mă rog, o reabilitare a trecutului din perspectiva asumării acestuia pentru a recupera unele erori pe care le-am comis, inclusiv și crimele care s-au comis. Deci, evitarea de discuta despre victime, la fel conduce la producerea unor noi victime. Și în contextul acesta, cine nu cunoaște trecutul, bineînțeles că nu prea înțelege prezentul. Ca să nu mai zic ca viitorul, la fel, nu este perceput suficient de bine. Și în contextul dat, eu mai degrabă m-aș întreba nu doar ce facem cu trecutul, dar ce facem în prezent pentru a înțelege starea noastră, nivelul în care ne aflăm și a putea răspunde la aceste întrebări. Ce vrem de la prezent și ce vrem de la viitor. Quo vadis e valabil cotidian și e valabil pentru toate generațiile. În contextul dat, deci eu m-am gândit că e bine să vă prezint, precum a prezentat și Max și colegul nostru din Estonia, anumite exemple care ne ajută să înțelegem rolul trecutului în percepția acestuia și, bineînțeles, că în construcția viitorului. Noi am inițiat câteva proiecte, trebuia să mai pun o imagine aici legat de identitățile Chișinăului, care este un proiect deja de mai bine de 10 ani, afirmat, continuu, este durabil, este sustenabil și a dat roade conferințele, publicațiile care ne-au condus mai departe spre un alt proiect legat de monografia Chișinăului. Este vorba de abordare monografică, o abordare de sinteză a ceea ce a însemnat istoria acestei urbe pe înțelesul tuturor, de la primele date arheologice, atestări documentare și până astăzi. Noi sperăm să reușim în 2-3 ani, așa ne-am pus în sarcină, să venim cu această colecție de volume care va fi o sursă de informare pentru oricare cetățean, pentru oricare vizitator al Chișinăului care vrea să cunoască mai bine istoria și cultura noastră. Am planificat 5, dar cred că într-un final vor fi mai multe volume, în așa fel ca să avem această abordare de sinteză a istoriei Chișinăului pe baza datelor accesibile la moment, de ordin istoric și de ordin arheologic. Un alt component pe care la fel îl realizăm și este la o etapă avansată împreună cu Direcția Educația Primăriei, bineînțeles că Primăria în primul rând, este vorba de un curs opțional de istorie locală, care se numește Chișinăul meu. Din titulatura curiculumului școlar, care a fost elaborat, aprobat de Consiliul Curricular și acum este la tipar, deci împreună cu ghidul de implementare a acestuia, urmează manualele școlare prin care am vrea ca copiii împreună cu învățătorii să studieze și să cunoască mai bine istoria acestei localități. Însă nu doar din perspectiva trecutului, dar și din perspectiva prezentului. Ce înseamnă eu și Chișinăul meu. Adică eu, familia mea, eu, casa mea, eu, curtea mea, eu, vecinii mei și așa mai departe. Eu și problemele Chișinăului, pornind de la acele probleme cu care ne confruntăm astăzi, fie că ele sunt de ordin infrastructural, fie că sunt de ordin de mediu, fie că sunt de alte, din alte zone pe care le avem și cetățeanul de mic trebuie să le cunoască, să înțeleagă care sunt riscurile și în așa fel să-și asume această realitate ca permanent cumva, sau mă rog, odată cu creșterea și avansarea în vârstă, să poată participa
și să poată să se implice, să înțeleagă că rolul fiecărui cetățean este important în procesele decizionale, dar și în construcția unui oraș, noi spunem smart city. Un oraș smart, fără cetățeni smart, este imposibil să realizezi. Deci mai degrabă trebuie să construim o societate smart, care la rândul ei să-și asume acest oraș inteligent, acest oraș care este prietenos cu sine însăși, cu oamenii care locuiesc în oraș și, bineînțeles, cu vizitatorii. Au spus și colegii mei, în primul rând și pe primul plan trebuie să fie omul, deoarece noi gândim la nivel de general, infrastructură sau alte probleme, dar deseori deci nu ne gândim la componenta aceasta impactului asupra omului sau rolul omului în aceste procese pe care noi încercăm să le soluționăm. Și în acest context este foarte important. Un alt caz pe care la fel îl implementăm acum și este o relație noastră și o atitudine cu trecutul, este vorba de o altă zonă centrală a Chișinăului. Max a prezentat o viziune legată de o abordare deci inovatoare, aș spune, pentru Chișinău, foarte reușită și prin cifre exacte ne-a explicat cât de utilă este această invenție și intervenție în centrul Chișinăului. Noi venim cu altceva legat de trecut, cum putem valorifica un trecut pierdut, un trecut abuzat, un trecut șters de pe fața pământului, ce facem cu el, cum îl recuperăm și cum reabilităm ceva din acest trecut care a fost lichidat, forțat. Deci este vorba de partea centrală a Chișinăului, zona Soborului Vechi, actualmente zona teatrului Eugen Ionescu. Are o istorie foarte lungă. Nu o să intru acum în detalii, care trebuie să fie o lecție de istorie aparte, dar de-a lungul intervențiilor, de-a lungul transformărilor urbane, deci zona s-a schimbat foarte mult. Și în secolul al XIX-lea, și în perioada interbelică, și mai ales după al doilea război mondial. Și știți foarte bine că Chișinăul a ieșit din război 80% distrus. Distrus în rezultatul bombardamentelor aviației sovietice. Intenționat. Din toamna, iarna anului 43 și până în vara anului 44, sistematic, aproape zilnic, Chișinău a fost bombardat. Ce era scris în manualele sovietice era fabulă. Deci, sovieticii au bombardat și au distrus Chișinăul. Fondul construit, 2/3 practic total distrus. Și toți sovieticii după asta au trebuit să recupereze și să construiască. Numai că au venit cu o nouă viziune și multe lucruri le-au demolat și distrus. Așa este și cu zona aceasta a Soborului Vechi, care a fost total reconceptualizată prin noile blocuri care au fost amplasate, de altfel printre primele blocuri cu 4-5 etaje în această zonă a Chișinăului și, bineînțeles, cu o nouă abordare dintr-o perspectivă a monumentelor de for public, unde așa a apărut acest monument dedicat eroilor comsomoliști, dar era în preajmă, bineînțeles, Soborului Vechi, Biserica Sfinților Mihail și Gavril, care nu prea se încadra în peisaj. Și în acest context a fost o lungă polemică, în anii 60 s-a considerat că este mai bine să-l șteargă și a fost aruncat în aer, deoarece încercările de a-l demola fizic nu prea au dat succes. În contextul dat a fost iradiat, deci șters de pe harta Chișinăului, un element esențial, vital al Chișinăului, deoarece vorbim despre Vatra Chișinăului, vorbim despre centrul istoric al Chișinăului, vorbim despre centrul administrativ al Chișinăului, de până la 1812, dar și după, deoarece odată ce a venit Bănulescu Bodone la Chișinău și a fost cumva delegat să răspundă de viitoarea structură ecleziastică a Metropoliei Basarabiei, a trebuit să își găsească un loc inițial. Și atunci biserica aceasta a fost biserica inițială a Soborului. Și de aceea se numește Soborul Vechi. Deci în felul ăsta l-au șters și a apărut ce? A apărut un centru cinematografic cunoscut foarte bine în perioada sovietică. E un loc cultural important. Numai că, deci e un loc pe o zonă istorică care nu mai se știa despre ea, deoarece a fost demolată și pe suprafața ei s-a construit altceva. În anii 2000 s-a reabilitat s-au transformat acest centru cinematografic în teatru, s-a reabilitat clădirea și arată cu totul altfel, deci, practic, oricare intervenție de acest gen șterge treptat din memoria colectivă acele informații ale trecutului. Ce am făcut noi dintr-o întâmplare, bineînțeles că de a amplasa un simbol care să arate lumii că aici a fost cândva o biserică, aici cândva a fost un muzeu bisericesc, am dat de urmele acestuia și, bineînțeles, că ne-am întrebat ce facem cu ele. Ce facem cu acest trecut? Iar în subsoluri am descoperit 2 pivnițe imense,
care la fel sunt un patrimoniu ascuns, un patrimoniu uitat, un patrimoniu care cândva a jucat un rol important în acest sistem. În preajmă era Piața Veche, care la fel s-a uitat, dar e alt proiect al nostru în zona maternității. În spate era Piața Sfântului Ilie, iarăși o altă biserică care a fost ștearsă, a fost iradiată și după care s-a construit clădirea unde a fost procuratura. Acum este centrul ăsta, o altă agenție. Împreună cu arhitecții am reconstituit structura planimetrică a clădirii, deoarece, din păcate, în arhive nu am găsit nimic. E o clădire de la finele secolului XVIII, început din XIX, destul de importantă, impresionantă pentru acele timpuri, coloane și multe alte chestiuni. Vedeți reconstituirea grafică ca să ne dăm seama de amploarea acesteia. Ce vrem este un proiect de reabilitare a zonei, transformare într-un muzeu în aer liber, muzeificarea acesteia, ca omul de rând să poată trece pe acolo, într-o altă zonă culturală a orașului, să înțeleagă ce a fost, cum a fost, spațiile interioare să fie muzeificate și să fie expusă istoria locului, istoria muzeului bisericesc, care a existat în perioada interbelică, dar și un loc de plimbare care se integrează perfect cu această alee care astăzi există. Deci, în sensul acesta, cam asta ar fi, deci imaginile, ce ne dorim. Acum proiectul este în derulare, lucrează echipa de constructori, restauratori și noi sperăm până la finele anului ca ceea ce aveți să vedeți dumneavoastră pe aceste imagini impresionante să devină realitate și să devină un prim muzeu în aer liber al Chișinăului, bazat pe urme arheologice cu o încărcătură și emoțională și culturală foarte mare. Mai sunt și alte chestiuni pe care am vrut să le enunț, dar acum le trec. Vorbim de albia râului Bâc, deci lumea revine la vechile tradiții și reabilitare, deci abuzurile industriale, abuzurile unor regimuri, astăzi trebuie reparate. Și eu cred că și acest lucru este un alt proiect și o altă discuție care împreună cu Forumul Civic pentru Patrimoniu discutăm și sperăm să avansăm, sau alte proiecte care demonstrează că tendința, de fapt aceasta, este că atunci unde s-a abuzat în construcție legată de a soluționa probleme de trafic, acum se revine, se coboară drumurile la adâncime, iar la suprafață se lasă cât mai multe spații verzi și cât mai multe spații de spații culturale. În contextul dat, concluziile mele rămân ca și de la ediția, sau forumul anterior, deci trebuie viziune, trebuie concept, trebuie potențialul ăsta analizat și echipele de la primărie, bineînțeles, să înțeleagă foarte bine și arhitecții că această componentă culturală este foarte importantă în construcția unei societăți și unui oraș sustenabil. Altfel este practic imposibil. Însă, nu uitați că educația și cultura sunt pilonii unei societăți culte, civilizate și sustenabile. Fără educație și cultură este imposibil să construim un oraș inteligent. Și încă vremea este banii, sau banii sunt vremea, nu mai știu cum să zic mai exact. Mă opresc aici și mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Sergiu, chiar și eu am aflat și am văzut niște chestii neobișnuite, adică noi pentru mine. Iarăși, depinde Chișinău ca orașul de diferite generații, pentru că pentru mine orașul, mare parte a fost impresia mea din copilărie, este arhitectura modernistă din 60, 70, 80 încoace, care era nouă, fantastică, cosmică, mai ales în combinație cu cărțile de fantastică. Avea impresia că dacă nu anul ăsta, peste 3 ani sau în 5 ani noi zburăm pe lună și mai departe și mai departe. Însă, mai ales cu trecutul și trecutul incomod, mi se pare că arta și creativitatea este cel mai reușit mediu de a lucra, cel puțin pentru că înainte ca să educăm serios și să cumva să, nu că să forțăm, să interesăm oamenii să citească cărți mari și complicate, ar fi bine să-i interesăm prin ceva simplu, prin ceva ce poate să facă industria creativă sau cultura foarte rapid acum. Și chiar și în prima jumătate a zilei l-am avut pe Dumitru Gângăliu, care a povestit foarte mult despre realitatea augmentată și realități virtuale, experiențe imersive, la ceea ce ați prezentat dumneavoastră este o chestie fantastică care ar fi super de realizat și aici ar fi foarte binevenită și o încurajare și a municipalității pentru a crea proiecte de colaborare între cei care știu istoria și cei care pot tehnologic sau creativ să o transforme într-așa manieră ca ea să fie într-adevăr interesantă și atractivă pentru noile generații. Vă mulțumesc mult! Și
Și acum îl invit în scenă pe domnul Sergiu Tronciu, doctor în arhitectură și vicepreședintele Uniunii Arhitecților din Moldova. Vom asculta despre importanța dominantelor arhitecturale ale Chișinăului. Bună ziua tuturor! Sunt bucuros că mă aflu aici și vreau să-i salut pe foștii, actuali și viitorii mei studenți. Iar aici am pregătit un șir vizual și să continui gândul antivorbitorilor mei. Vreau să încerc să mă mișc, că nu pot sta locului. Sorry. Vreau doar să vorbim despre o imagine sintetică. Vreau să vă întreb pe fiecare din voi dacă cunoașteți aceste detalii și unde ele au fost amplasate. Vreau cu siguranță să-i spun mulțumesc lui Maxim, fiindcă chiar el a fost președintele la mulți ani la rând la examenul nostru de finalizare a studiilor integrate în arhitectură în cadrul Universității Tehnice. Acest material vizual a luat foc împreună cu colega mea Aurelia Carpov, iar aici am încercat să facem o imagine sintetică a edificiilor care au fost amplasate pe Birea Chișinău la 580 de ani. Vreau să spun că acest manifest frumos sunt detaliile de pe clădirile cheie, iar importanța acestora în timp și durată este absolut diferită. Mă bucur faptul că imaginea sintetică a orașului începe anume cu pavajul și să dea Domnul să avem foarte multe proiecte frumoase, interesante, unde putem foarte laconic și foarte armonios integra în ceea ce este. Vreau să întreb atunci când vedem imagini diferite a diferitor orașe, putem să spunem că orașul deodată ni se asociază cu o clădire cheie. Dacă să luăm Roma, Londra, Kievul, alte orașe, nu contează înălțimea, mărimea, culoarea dominantei, ea reprezintă orașul. Dacă să întreb pe fiecare din voi, pentru voi Chișinău ce este? Care clădire ar fi simbolul Chișinăului? Porțile orașului, porțile sfinte, pentru toți va fi diferite obiective în diferite perioade, circul, etc. Vreau să vă spun că dacă să spunem despre triunghiul cel mai vechi al Chișinăului, format din 3 biserici, Măzărache, Bunăvestire, Constantin și Elena, anume de acolo este triunghiul istoric al Chișinăului, iar pe parcursul perioadelor, diverselor perioade, aceste dominante au fost intersectate cu alte, cu importanță majoră și putem să spunem că acest triunghi deja astăzi nu se mai salută între cupolele acestor biserici. Dacă să luăm cupolele bisericilor încununau și făceau dominantele dealurilor, haideți să vedem întrucât aceste dominante s-au schimbat și nu putem să spunem că perioadele se schimbă. Orașul este un organism viu. El este în permanență schimbare. El cu siguranță are și punctele forte și punctele slabe. Noi putem să spunem foarte multe despre diferite construcții, să le dăm valoare, este bine sau rău, dar în general orașul și situațiile despre care a povestit și toți antivorbitorii noștri, putem să spunem că s-au schimbat, valorile se schimbă, important să transformăm aceste situri în metamorfoze și nu în mutații. Vreau să vă arăt prin exemple vii atunci când clădirile sunt dominate prin înălțime, prin culoare, prin mărime.
Dacă să discutăm despre un fel de tipologie de tratare a conceptului ce numim noi dominant, atunci putem să spunem că sunt toate dominante. Important este că este ca un far sau este un indicator sau este un reper, un punct unde noi ne putem aduna și întâlni. Clasificarea acestor dominante este diferită după mărime, după formă, după culoare, după stil, după însăși semiotică, simbolism. Vreau să spun că dominantele acestea poate fi de tip turn atunci când el într-adevăr domină pe un sit întreg. Cândva această dominantă a fost una stilistică și chiar în stilul pseudo-mauretan a fost sau domina situl urban. O altă dominantă care este simbol și foarte mult îmi plac studenții mei care spun că câteodată nu sunt porțile, dar umerii orașului, pe care cade chiar o importanță majoră pentru oameni care nu cunosc Chișinău, care nu cunosc Moldova. Și încercăm să vorbim despre dominante la diferite stadii, începând ca accent, că toți cunoaștem casa de pe Mihai Eminescu, care este una dintre cele mai dragi mie personal. Pentru mine Chișinăul meu este altfel poate decât pentru voi cei care stați în sală. Elementele sau imaginea sintetică pe care poate să o închipui omul este, după Ecaterina Bileaeva, odată ce ai văzut o imagine, iar pe urmă revii acasă, îți rămâne această imagine sintetică, iar noi cei care locuim aici putem să-i dăm o caracteristică mai deosebită decât cei care vizitează. Am identificat pentru fiecare parte a orașului dominantele, după părerea mea. Vreau să spun că îl analizez orașul ca interior urban și pereții sunt convenționali sau reali, fie din pereții fațadelor, fie din arbuști care sunt foarte des sădiți. Aceste dominante în timp se privesc diferit. Putem să vedem acest complex drept în inima Chișinăului și reconstrucția Clopotniții, iar după care mai apar construcții și deja însăși importanța dominantelor este absolut diferită. Dacă să vorbim despre diferite clădiri ce domină situl urban, putem să spunem că și importanța chiar și monumentelor, care de la bun început sunt dominante în sit, iar pe urmă lor le revine o funcție mai secundară. Și cunoaștem că deja și chiar unele clădiri lipsesc. În diferite sectoare am identificat diferite dominante, iar zona centrală este cea mai, așa spunem, cu mai multe dominante. Porțile orașului, care am auzit prin sală că pentru ei sunt simbolul Chișinăului. Aici putem să spunem că de la proiect, de la concept până la realizarea proiectului au fost mai multe faze. Și noi încercăm chiar cu studenții să simulăm situații, să analizăm situl urban în durată, în timp și să încercăm să facem unele proiecte de master. Aici vedem un proiect realizat de către studenții noștri care încearcă cumva să schimbe aceste situri. Imagini, să spunem, noi putem să spunem că e bine, e rău, este un proiect, viziunile cărora putem să arătăm altfel acești umeri, aceste porțile orașului. Eu o să încerc, dacă mă ajută, să pornim video. Cred că cumva e așa. Câte minute mai am? Da,
Mulțumesc frumos. O durată foarte, un video poate nu chiar atât de calitativ, dar reprezentativ că dacă amplasăm un obiectiv nou, imaginea orașului sau importanța dominantelor poate fi diferită. Mulțumesc frumos! Alte dominante a sitului, pot să vorbesc foarte mult despre ele, iar importanța acestora chiar ne gândim despre fiecare sector aparte. Sectorul Ciocana, cel mai industrializat, și imaginile din diferite locuri chiar pot fi destul de interesante. Ultimele amenajări de pe Maria Dragan pot să ne ofere aceste superbe perspective. Un alt simbol al Chișinăului poate fi circul, construcția care este interesantă, iar aici vreau să mă opresc anume în acest sector Râșcani și să vă arăt cum se schimbă dominantele în durată și timp. Avem un proiect destul de interesant cu parcul numit Afgan în popor. Avem axa și însăși o analiză cu amplasarea obiectivelor pe o axă, amplasată până la construcția Coliseum Palace, care acum a schimbat importanța fiecărui element plasat pe această axă. Putem să spunem că la intersecția fluxurilor au fost plasate unele dominante, după care s-a construit altele, iar noi acum, la moment, avem și o dominantă mai înaltă, mai mare, construită de vis-a-vis. Iată, dacă să luăm perceperea dominantelor în perspectivă dintr-o axă și în altă axă, putem să vedem acum un obiectiv care acum este la margine, plasat chiar nu chiar pe axă, dar acum domină acest spațiu. Am încercat să concentrez toate sectoarele și să arăt importanța dominantelor. După mine, aici, în video, sorry, că asta eu am apăsat. Da, așa se mai întâmplă. Am încercat pe scurt să vă povestesc despre importanța dominantelor și cât ele pot fi schimbate în durată și timp. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Sergiu, foarte impresionant. Însă deseori eu înțeleg Chișinău și maniera în care a fost construit și ansamblurile arhitecturale creează o anumită, nu știu, senzație în oraș, însă deseori foarte tare contrastează în momentul în care ne merim în orașe europene, care din potrivă sunt foarte înghesuite, unde totul este mic, dimensiunile sunt mai mici și te simți un pic mai confortabil. Are oare Chișinău la fel o variantă în care el nu neapărat poate să fie într-atât de măreț și axat pe dominante și chestii de acest tip, în care oamenii ar putea să se simte mai confortabil și mai, nu știu, comod? Știți, eu vreau să spun că toate erorile sau aceste, cu cât erorile sunt mai mari sau acest sit nu este de aceeași culoare, cu cât problemele sunt mai mari, cu atâta soluționarea acestora poate fi hotărâtă și mai interesant, ceea ce eu astăzi pentru mine am clasificat și încă o dominantă care poate fi dominantă ascunsă, precum a făcut, de exemplu, Artcore în inima Chișinăului. Vreau să spun că este important să integrăm arhitectura. Nu cred că este acum, trebuie de văzut concret situl și problema pusă față de acest sit, iar soluțiile se vor găsi în orice situație pe care trebuie să discutăm concretă situație. Ok, deci cred că mai ales cu implicarea comunităților care teoretic ar putea
să găsească soluții și nu doar din punct de vedere de, nu știu, parametri, raporturi și așa mai departe, dar și de utilitate și comoditate și alți factori care acum sunt foarte importanți într-un oraș contemporan. Asta, într-adevăr, ar fi o soluție. Însă, iarăși, pentru asta trebuie să avem toți stakeholderii la aceeași masă, între aceeași discuții și autoritățile locale și sectorul public și sectorul privat și artiștii independenți. Ok? Vă mulțumesc mult. Asta a fost panelul despre oraș creativ. Sper că v-a fost interesant. Vă mulțumesc celor care au participat și să continuăm programul forumului. Vă mulțumesc mult! Mai am o chestie să vă adaug. Vă invit la începutul lunii iunie, deja a făcut-o Doina Nistor, la începutul acestei zile, însă la Artcore vom avea Festivalul Industriilor Creative, care se va întâmpla de pe 1 pe 4 iunie. Sper să veniți, vom avea de anul acesta foarte mulți invitați internaționali și cred că va fi un festival excepțional. Vă mulțumesc mult! O zi frumoasă!